Today in our class we are going to learn a new lesson on the topic present perfect tense. So before we study the rules, here goes the examples. So look at the examples here. Vikchita has broken the glass. I have not finished my homework yet. And we have taken our lunch. And has he seen the tiger? So here we have observed these sentences. Now observe the verbs here. Has broken, have finished, have taken, has seen. So all these verbs, this broken came from break, broke, broken. Okay? And this from finished, finished. So verb 3 form here. So taken, take, to, taken. Seen. So here see, saw, seen. So we have seen that all these verbs are in verb 3 forms. And with this verb form, what is used here? Has is used here. And another word have is used here. So has and have are used here with this verb 3 forms. So we have observed. So when we see this type of sentences, now we know that they are in present perfect tense. अब हामीले के बुझ्यौ त भन्दाखेरि अब यो verb 3 form सँग has र have को प्रयोग भयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि present perfect tense हुँदो रहेछ भने हामीले यसलाई observe गरेर हामीले थाहा पायौं. हामीले पहिला यसलाई observe गर्नु पर्यो अनि हामीले सेन्टेन्सहरु अवलोकन गरेपछि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ verb 3 चाहिँदो रहेछ र verb 3 सँग अरु के पनि प्रयोग हुँदो रहेछ भन्दा has र have को पनि प्रयोग हुँदो रहेछ. अब has र have को त हामीले अघिल्लो क्लासमा हामीले सिकिसकेका छौं कि अब यो has भनेको चाहिँ के हो त verb 5 हो, have भनेको verb 1 हो. यो चाहिँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सँग अब के लाग्छ त verb 5 लाग्छ अनि अरु रेस्ट अरु बाँकीमा अब फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन अरु थर्ड पर्सन प्लुरल सबैमा के लाग्छ भन्दा verb 1 लाग्छ. त्यो कारणले गर्दा have लाग्यो has लाग्यो. बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्दा has र have को प्रयोग हुन्छ अनि त्यो सब्जेक्ट सँग कुन मिल्छ has मिल्छ कि have मिल्छ त्यो अनुसार लगाउने अनि बाँकी चाहिँ verb 3 फर्ममा लगाएपछि के बन्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स बन्यो. अब हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को एक्जाम्पल हेरिसके कस्ता खालका सेन्टेन्सहरु हुँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि लेट्स अब्जर्भ द रुल्स अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स. अब यसका हामीले चाहिँ रुल्सहरु हेरौं. सो rule 1. So if present perfect tense denote a completed action in the recent past. It denotes what action? Completed action in the recent past. Okay? So recent past मा भनेको भर्खरै समाप्त भएको क्रियाकलापलाई भन्छ. जस्तै कि head teacher has just arrived. Head teacher भर्खर मात्र आइपुग्नु भएको छ. Head teacher has just arrived. He has just put on his jacket. He has just put on his jacket. So this is what completed action in the recent past. Now, recent past action having results in present means the action has become past, but now its result is we are just observing the results now. For example, I have cut my finger, it's bleeding now. I have cut my finger. Now it's bleeding now. Result is what? Bleeding. Now it is the result. And this action is past. Finger cut. So result is past, the action is past, but what? Result is present. So recent past action having results in present means I have cut my finger, it's bleeding now. Example, my sister has eaten all the sweets. My sister has eaten all the sweets. There isn't any sweets for us. There isn't any sweets for us. So result is what? There isn't any sweet for us. And my sister has eaten means that is action in the recent past. And result is what? There isn't any sweets for us, isn't it?
अब हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि अब यसमा के भने सर अब रिसेन्ट पास्टमा त क्रियाकलाप भयो, पास्टमा भयो क्रियाकलाप, तर त्यसको चाहिँ असर चाहिँ वर्तमानमा रह्यो के। त्यसको असर चाहिँ वर्तमानमा देखा पर्यो नि त। जस्तो कि अब मैले उंगलो काटेँ, अब उंगलो काटेँ अनि अहिले के हुँदैछ, रगत आउँदैछ। मैले काटिरहेको त हैन, मेरो उंगलो काटिने काम त्यो पास्ट भइसक्यो हैन, तर धेरै अगाडिको पास्ट हैन, रिसेन्ट पास्ट भएको छ हैन, रिसेन्ट पास्ट भयो, तर अहिले के देखिरहेछ भन्दा रगत आएको देखिरहेछ नि त। त्यसको असर त अहिले देखा पर्यो नि त। त्यही भएर आई हैव कट माई फिंगर इज ब्लिडिङ नाउ। त्यस्तै माई सिस्टर हेज इटन अल द स्वीट्स, सबै मिठाई खाएकी छन्, त्यसको असर के पर्यो, हाम्रो लागि कुनै बाँकी छैन। अब देयर इजन्ट एनी स्वीट्स फर अस। नाउ नेक्स्ट रुल इज दैट जब हाम्रो यो सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम अथवा फर प्लस पिरियड अफ टाइम प्रयोग भयो भने पनि त्यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लाग्छ। So when it is used with since plus point of time or for plus period of time, we use this type of sentence. For example, Mr. Som has been ill since last week. Mr. Som has been ill since last week. So अब यहाँ के लेख्यो भन्दाखेरि उनी लास्ट वीक देखि गत हप्तादेखि उनी बिरामी परेको छ भनेपछि पोइन्ट अफ टाइम लास्ट वीक इज व्हाट, इट इज द पोइन्ट अफ टाइम, एन्ड नाउ इट इज व्हाट फर सेभरल डेज। नाउ लुक एट द सेकन्ड सेन्टेन्स, आई हैवन्ट प्लेड बैडमिंटन फर सेभरल डेज, फर सेभरल डेज। सो हियर इज व्हाट, दिस फर प्लस पीरियड अफ टाइम, फर सेभरल डेज मीन्स इट इज पीरियड अफ टाइम एन्ड इट इज with what, it is used with for. So if it is used with for plus period of time or since plus point of time, at the time what we use, present perfect tense. Now next thing we have to understand is that when we want to express, okay, sometimes we want to express, isn't it, we want to express our incidents or experiences, means sometimes we want to share our interesting incidents and experiences, isn't it? We all like to share our interesting incidents. So when we share this kind of incidents or this kinds of experiences, we use what, present perfect tense. अनि कहिले-कहिले हामीलाई हाम्रा रोचक, हाम्रा चाहिँ हामीले जुन भोगेका कुराहरू, हामीले जुन अनुभव गरेका कुराहरू हुन्छन्, अथवा घटनाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले व्यक्त गर्न खोज्छौँ, तर त्यो व्यक्त गर्न खोज्दै हामी कुन टेन्सको प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि माई मदर हेज बिन टु अमेरिका है, अब उसले भन्यो अब मेरो आमा चाहिँ, मेरो बाबा अमेरिका गएको छ, अर्कोले पनि भन्यो अब चाहिँ मेरो अङ्कल अमेरिका गएको छ, र उसले पनि आफ्नो अनुभव एक्सपिरियन्स उसलाई भन्यो मेरो मम्मी पनि अमेरिका गएको छ भनेर उसले व्यक्त गर्यो, माई मदर हेज बिन टु अमेरिका। त्यस्तै आई हेभ फाउट अ वार, सो कहिले कहिले के हुन्छ भने लडाईँको कुरा आउँछ, लडाईँ कुरा गर्दाखेरि म पनि युद्ध लडेको मान्छे हुँ भनेर आफ्नो चाहिँ हैन उसले व्यक्त गर्न खोज्यो भने त्यस्तो बेलामा पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ। फर नाउ आई हेभ फाउट वार मीन्स ही वान्ट्स टु शेयर हिज एक्सपिरियन्स, मीन्स they are suppose people might be talking about a war and he also wants to just when people talk about the war, now he remembers that he was also once sometime in the past he was involved in war and he wants to show his experience of war, he wants to express his experience of war, so at that time he just expresses this kind of sentence, I have fought a war, isn't it? So this also that what, so it is present perfect tense. And what we have to remember, what you have to note is that हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा कस्ता टाइम एडभर्ब्सहरु प्रयोग हुन्छ नि त हैन, जस्तै यो एडभर्ब्सहरुको प्रयोग हुन्छ यहाँ जस्ट, अलरेडी, रिसेन्टली, नेभर, एट जस्ता एडभर्ब्सहरुको प्रयोग भएको छ हो। हामी यहाँ कस्ता खालको एडभर्ब्स प्रयोग भएको छ, द जस्ट, अलरेडी, रिसेन्टली, नेभर, एट आदि यस्ता एडभर्ब्सहरुको प्रयोग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा हुन्छ र यो कुरालाई पनि हामीले नोट गर्नुपर्छ। So with these lessons, now